জোহার, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ড। আশা করি তোমরা ভালোই আছো। তাহলে দেখে নিই আজকে আমি খাবারে কী নিয়েছি। নিয়েছি এখানে বেগুন নিম ভাজা, আজকে আমি নিম ভাজা খাবো। আর নিয়েছি বাঁধাকপি তরকারি, নিয়েছি শিম ভাজা, আর নিয়েছি ডিমের কারি। তাহলে আমি খাওয়াটা স্টার্ট করি। আগে ডিম দিয়ে খাই। মা নিম খেতে খুব ভালোবাসে। মাঝে 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 হয়, কিন্তু আমি আজকে খাবো, রোজ দিন খেতে চাই না। মাকে রোজ দিন যদি নিম দিতাম, নিম দিয়েই ভাত খেয়ে নেবে, কিন্তু আমি খেতে পারবো না, মাঝে মাঝে খেতেই হয়।
ফ্রেন্ড, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিও, কমেন্ট করো। আর নতুন